Hello, welcome friends. So another video of Indian polity session. So as usual, I am Swati. So last class we discussed the that is Morley Minto reforms, the very important one, that is 1909. So next, so that means we are discussing historical background of Indian Constitution. So what is the history of the Constitution? So we discussing the acts that are implemented by British in India through East India Company. After that, abolition of East India Company. Then they are directly ruling India as a part of, like, as a unit of British Crown. India as a unit of British Crown through the acts, various acts. So last class we discussed 1909, that is Morley Minto reforms. Next, the important, one more important, that is the Government of India Act 1919. Okay, Government of India Act 1919. Okay friends, so this is also has a famous name, that is, as you all heard, that is Montague Chelmsford reforms. So famously known as Montague Chelmsford Chelmsford reforms. Okay friends, so this is famously known as Montague and Chelmsford reforms. Okay, so here, so Montague, Chelmsford, the two persons. So as usual we have Viceroy and the Secretary of State, right? So Montague is Secretary of State, Secretary of State, and Chelmsford is Viceroy. Okay friends, so under the Secretary of State and Viceroy, this act has came into India, that is India Government of India Act 1919, famously known as Montague Chelmsford reforms. So this is also one of the most important act friends. That means the British implemented the important act in India. Okay, so it is 1919, I am saying. So already INC formed, divided, so many things happened in India. So many Protestants, everything will be happening. Okay, so now what they did is, so they introduced partially responsible government. Okay, introduced partially responsible government in India. Okay, so they are not completely responsible, but they are partially responsible. Partially means కొంతవరకు రెస్పాన్సిబుల్ గవర్నమెంట్ అనమాట. అంటే ఇండియాలో జరిగే కొన్ని విషయాల్ని వాళ్ళు పట్టించుకొని వాళ్ళు దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారనమాట. సో త్రూ ది 1919 యాక్ట్ ద ఇంట్రడ్యూస్ ద పార్షియలీ రెస్పాన్సిబుల్ గవర్నమెంట్ ఇన్ ఇండియా అండ్ పార్లమెంటరీ గవర్నమెంట్. ద ఇంట్రడ్యూస్ parliamentary system in India. Okay, so first time parliamentary system introduced in India through 1919 Act. Okay, Montague Chelmsford reforms. So through Montague Chelmsford reforms, parliamentary form of government is introduced in India. So now also we are following the parliamentary government. That means parliamentary government means having two houses, that is Lok Sabha and Rajya Sabha. So president, vice president and prime minister is responsible to the CMO, that is cabinet ministers. Okay, so for the cabinet ministers, so PMO, we call it as PMO, right? Prime minister and its ministers, assistant ministers, that is cabinet ministers, we call it as PMO. So if this is called if PM is resigning, so what happens means ఆయన మంత్రి మండలి మొత్తం, దట్ మీన్స్ క్యాబినెట్ ఆల్సో, టోటల్ క్యాబినెట్ ఆల్సో resigned. So this we discussed in the later sessions. Okay, if in the same, in the state scenario also, if CM is resigning, so his cabinet,
So CM is also having the cabinet, right? CMO, Chief Minister Office and its ministers. So cabinet ministers. So if CM is resigning in any cause, like anyway CM is resigning, okay. So think that his ministry also resigned, okay. So this is the thing will be happening. So parliamentary government has first time introduced in India through 1919 act, that is Montagu Chelmsford reforms, okay. And one more thing here, the important thing, diarchy is introduced in provinces. Okay, where they are introducing diarchy? Diarchy is introducing in provinces. That means having two governments. Okay, diarchy means two. Okay, so two governments they introduced in provinces. So what do you mean by provinces? Means province means nowadays states, friends. So now we are saying states, right? In India, states. So now we are having 29 states. Okay, so no, 28 only, because after repealing Jammu and Kashmir is divided into UTs like Jammu and Ladakh. Okay, now 28 only. So ours is the last state that is formed, Telangana, 29th state. But recently Jammu and Kashmir has lost its statehood and it is become as an UT, that is Jammu and Ladakh, two UTs. Okay, so states, provinces means that time states, nowadays states, okay. So they are introduced diarchy in the provinces, okay. And they are introduced diarchy in the provinces, okay. And they are implemented bicameral legislation, okay. Bicameral in, yeah. So bicameral means having two houses. So what are the houses, friends? So Lok Sabha and Rajya Sabha nowadays. In the state means legislative assembly and legislative council. This is in the center. Now this is in the states. Okay. So up to now not is this. So bicameral means having two houses. So they are introduced bicameral in center. Okay. So through this act they introduced diarchy in provinces, bicameral in bicameral. Okay, bicameral in center. Okay, friends. So bicameral system introduced in the center, diarchy introduced in the provinces. So partially responsible government and parliamentary system of government is introduced in India through 1919 act. Okay, friends. And here they are divided the subjects in the provinces. Okay, states law, subjects in provinces divided as. So they are divided the subjects in the provinces. Subjects means like finance, education, health, culture. Okay, so they have divided the subjects. Okay, so how the subjects is, one is reserved subjects, and the second one is transferred subjects. Okay, friends. So reserve subjects, transfer subjects. So same, friends, ఇప్పటిలానే సేమ్ నవేడేస్ కూడా మనం చూసాం, రూలింగ్ పార్టీ ఉంటుంది. సో ఎవరైతే సీఎం ఇంపార్టెంట్ మినిస్టర్స్ వాళ్ళ కన్సర్న్ మినిస్టర్స్కి ఇంపార్టెంట్ ఇస్తారు, అంటే ఫైనాన్స్ కానీ, సో మైన్స్, అంటే ఎక్కడైతే ఎక్కువ ఆదాయం వస్తుందో అది వాళ్ళకి తెలిసిన వాళ్ళకి సంబంధించిన ఇదిలో ఇస్తున్నారు. ఓకే, నవేడేస్ మనం చూస్తున్నాం. ఓకే, ఇన్ ద సేమ్ బ్రిటిషర్స్ కూడా రిజర్వ్ సబ్జెక్ట్స్ అంటే ఇక్కడ ఫైనాన్స్, ఓకే, మైనింగ్, ఓకే. సో రెవెన్యూ ఎక్కువ వచ్చేది, ఓకే, రెవెన్యూ ఎక్కువ వచ్చే అన్నీ వాళ్ళ దగ్గర. ఓకే, రైట్. సో అడ్మినిస్ట్రేషను, రైట్, అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఎవ్రీథింగ్ విత్ దెమ్. ఓకే, రిజర్వ్ సబ్జెక్ట్స్ నామినల్. ఓకే, they are like cultural,
education, okay, like that, okay. Nominal transferred subjects are given to Indian members, so reserve subjects are kept with them only, okay. సో బ్రిటిషర్స్ కూడా సేమ్. సో ఇప్పుడు కూడా మనం చూస్తుంటాం గవర్నమెంట్స్లో ఫైనాన్స్ కానీ వాళ్ళకి సంబంధించిన వాళ్ళకి తెలిసిన వాళ్ళకి సీఎంఓ ఆఫీస్, ఓకే, అంటే నాట్ లైక్ దట్. సో సీఎంకి ఎవరైతే కొంచెం ఎక్కువ రిలేటెడ్గా ఎక్కువ లాయల్గా పనిచేస్తారో వాళ్ళకి మాత్రమే ఇంపార్టెంట్ మినిస్ట్రీస్ వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. సో రిమైనింగ్ వాళ్ళకి నార్మల్ వస్తాయి. ఎస్, అది మనం నవేడేస్ చూస్తున్నాం కూడా. సో ఈవెన్ బ్రిటిషర్స్ ఆల్సో ఫాలోడ్ ద సేమ్ థింగ్. సో రిజర్వ్ సబ్జెక్ట్స్ అని పెట్టేసి దాంట్లో ఫినాన్సు, మైనింగు, ఎక్కువ రెవెన్యూ వచ్చే అన్నీ వాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకొని నామినల్ అంటే కల్చరు, ఎడ్యుకేషను, హెల్త్ ఇట్లాంటి మొత్తం ఇండియన్స్కి ఇచ్చారనమాట. అంటే సో దే ఆర్ కంటెస్టింగ్ దట్ మేము ఇండియన్స్కి కూడా ఇస్తున్నాం, మినిస్ట్రీస్ ఇస్తున్నాం, పోస్టింగ్స్ ఇస్తున్నాం డయార్కి, ఓకే, 2. సో ఎలా ఇస్తున్నాం, మళ్ళీ ఇస్తున్నాం, కానీ అక్కడ ఏం ఇంపార్టెన్స్ లేనివి ఇస్తున్నారనమాట. సో ఇంపార్టెంట్ ఉన్నది, రెవెన్యూ ఉన్నది మొత్తం వాళ్ళ దగ్గర, అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానీ, పోలీస్ కానీ, ఫినాన్స్ కానీ. సో బ్రిటిషర్స్ దగ్గర యాజ్ ఎ రిజర్వ్ సబ్జెక్ట్స్, యాజ్ ఎ ట్రాన్స్ఫర్ సబ్జెక్ట్స్, దిస్ టు ఇండియన్స్. Okay friends, so this is the important points in 1919 act, that is Montagu-Chelmsford reforms. So after this only one act is there friends, the important act. So after that we'll go to the making of Indian constitution. So we'll end with the historical background of Indian constitution. Okay friends, so after 1919 act, what are the important things happens is, so round table conferences, round table conferences. So I think everybody knows this, okay. Gandhi attended only one round table conference, so 3 round table conferences was held. So Gandhi attended the second one, okay. So in which year friends? So it is 1930, 1931, 1932. So continuously they held round table conferences in London, okay, British. So they held round table conferences and they invited all. So Gandhi attended only one, okay. Initially Indians are boycotted these round tables, but one important question friends, everybody should know. So all 3 round table conferences was attended 2 people from India. So who are the 2 people means it's very important. They attended all the 3 conferences, okay. One is B.R. Ambedkar and the second one is Muhammad Ali Jinnah, okay friends. So these 2 people attended all 3 round table conferences and they are strongly strongly put their voice in front of British in these round table conferences. That is Muhammad Ali Jinnah for separation of country. So they for separation of the country, really friends. So he is the instrumental for dividing the country into 2, ఓకే. సో జిన్నా చాలా పట్టుబట్టాడు. సో ఈ 3 రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్సెస్ అటెండ్ అయ్యి ఆయన ఒక ఇంటెన్షన్ చెప్పాడనమాట, మాకు సపరేట్ కంట్రీ కావాలి, ముస్లిమ్స్కి సపరేట్ కంట్రీ కావాలి, ఇండియాని డివైడ్ చేయాలి, ఓకే. అండ్ బిఆర్ అంబేద్కర్, వై బిఆర్ అంబేద్కర్ అంటే బిఆర్ అంబేద్కర్ అప్లిఫ్ట్మెంట్ ఆఫ్ డౌన్ ట్రాడెన్స్, నిమ్న వర్గాలకి చట్టసభల్లో రిప్రజెంటేషన్ ఉండాలి అని చెప్పి బిఆర్ అంబేద్కర్ ఈ 3 రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్సెస్లో స్ట్రాంగ్గా ఆయన వాయిస్ని బ్రిటిషర్స్కి వినిపించాడు, ఓకే. అండ్ మహమ్మద్ అలీ జిన్నా, నాకు సపరేట్ స్టేట్ కావాలి మాకు ముస్లిమ్స్కి, కమ్యూనలిజం చెప్పాను కదా ఫ్రెండ్స్. సో 1909లోనే బెంగాల్ విభజనతోటి కమ్యూనలిజం అనేది బ్రిటిషర్స్ స్టార్ట్ చేశారు. దాన్ని స్ట్రాంగ్గా తీసుకెళ్ళింది ఎవరంటే మహమ్మద్ అలీ జిన్నా, ఓకే ఫ్రెండ్స్. సో జిన్నా పట్టుబట్టడం వల్లనే మనకి ఇండియా పాకిస్తాన్ అనేది విడిపోయిందనమాట, ఓకే. సో ఈ 3 రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్సెస్లో గాంధీ ఏ రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ అటెండ్ అయ్యాడంటే గాంధీ సెకండ్ రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్. సో ఆల్ 3 ఎవరంటే బిఆర్ అంబేద్కర్ అండ్ జిన్నా, ఓకే. సో దీస్ 2 people are attended all 3 round table conferences and they strongly given their voice in front of British, okay. Muhammad Ali Jinnah for separation of country and B.R. Ambedkar for representation of downtrodden people, okay. So upliftment of downtrodden people, representation of downtrodden people in the what
చట్టసభల్లో వాళ్ళకి రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి బిఆర్ అంబేద్కర్ కూడా స్ట్రాంగ్గా వాయిస్ వినిపించడం జరిగింది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, సో దిస్ ఈస్ ద 1919 Act. Okay, after that we have one more act that is very important. Then we'll finish the historical background of Indian Constitution. So everybody, so I think hope you are understanding. So please listen carefully because this is somewhat boring. Why? Because boring means we won't go through this in the school level. Just we read మనం చాలా పైన పైన చదువుతాం ఫ్రెండ్స్, డీప్గా వెళ్ళాము పాలిటీలోకి, అందుకే కొంచెం బోరింగ్గా అనిపిస్తుంది. అయినా కూడా ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్. సో యూ హ్యావ్ టు, ఇది ఎగ్జామినేషన్ పరంగానే కాదు ఫ్రెండ్స్, పాలిటీ తెలుసుకోవడం, ఈ యాక్ట్స్ కాన్స్టిట్యూషన్ తెలుసుకోవడం మనకి డే టు డే లైఫ్లో కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్, దీని నుంచి చాలా నాలెడ్జ్ వస్తుంది. బయట చట్టాలు ఏంటి, గవర్నమెంట్ ఎట్లా వర్కౌట్ అవుతుంది, ఇవన్నీ మనకి పాలిటీ నుంచి తెలుస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకే, సో లాస్ట్ ఇంపార్టెంట్ యాక్ట్ దట్ ఈస్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ ఆర్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ యాక్ట్. ఇండియన్ గవర్నమెంట్ యాక్ట్ 1935, very important. So this is almost a replica of constitution. ఓకే, మన కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్న హాఫ్ ఆఫ్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆర్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ యాక్ట్ 1935 ఫ్రెండ్స్. సో దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ యాక్ట్ ద బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ ఫ్రేమ్డ్ ఇన్ ఇండియా. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దీంట్లో ఉన్న హాఫ్ ఆఫ్ ద ప్రొవిజన్స్ మనం మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో పెట్టుకున్నాం అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ అ రిప్లికా ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. సో రిప్లికా అంటే ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్న హాఫ్ ఆఫ్ ద ప్రొవిజన్స్ వీ హ్యావ్ గివెన్ ఇన్ టు అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, దిస్ యాక్ట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ 1935. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్. ఓకే, సో ఇంపార్టెంట్ యాక్ట్ ఇన్ బ్రిటిష్ ఇండియా. ఎస్, బ్రిటిష్ ఇండియా అంటే బ్రిటిష్ చేతిలో ఉన్న ఇండియా అనమాట. ఇంకా అప్పటికి మనకి బ్రిటిషర్సే రూల్ చేస్తున్నారు. సో బ్రిటిష్ ఇండియాలో వచ్చిన అన్ని యాక్ట్స్లోకి వెళ్ళా, చార్టర్ యాక్ట్స్ అన్నీ చూసాం కదా, దిస్ ఈజ్ సమ్ వాట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రావిజన్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ టేకెన్ ఫ్రమ్ దిస్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద provisions of constitution from 1935 act only. Okay, చాలా వరకు most of the provisions of the constitution has taken from 1935 act only. Okay, so what this act has given, the important points is introduced an all India federation. Okay, it introduced an all India federation. Okay friends, so through this act they introduced an all India federation. Okay, that means having two governments and distribution of powers. Okay, so all India federation means having two governments and distribution of powers. ఎవరికి డిస్ట్రిబ్యూషన్? బిట్వీన్ సెంటర్ అండ్ స్టేట్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, సో సెంటర్కి ఇంకా స్టేట్స్కి మధ్యలో పవర్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఇక్కడనే స్టార్ట్ అయిందనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు కూడా మనకి స్టేట్ లిస్ట్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. సో స్టేట్ లిస్ట్, సెంట్రల్ లిస్ట్, స్టేట్ లిస్ట్, కాంకరెంట్ లిస్ట్. సో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్స్ సెంట్రల్ లిస్ట్లో ఉంటాయి, స్టేట్ లిస్ట్, కాంకరెంట్ లిస్ట్. సెంట్రల్ లిస్ట్లో ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ మీద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చట్టాలు చేస్తుంది, స్టేట్ లిస్ట్లో ఉన్న దాని మీద స్టేట్ గవర్నమెంట్ చట్టాలు. అండ్ కాంకరెంట్ లిస్ట్ అంటే బోత్. సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చట్టాలు చేస్తే దాని మీద స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా. బట్ ఎవరిది పైన ఉంటుందంటే, సో అకార్డింగ్ టు ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద
అంటే ప్రజలకి ఏది మేలవుతుందో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చేసిందా స్టేట్ గవర్నమెంట్ చేసిందా అనే కాంటెస్ట్లో చూసి కాంకనెంట్ లిస్ట్లో ఉన్న సబ్జెక్ట్స్లో ఆ యాక్ట్స్ అలా ఫాలో అవుతాయి. సో 3 లిస్ట్స్ వచ్చాయి. అంటే ఇక్కడే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ పవర్స్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. సో ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ పవర్స్ అనేది మనం లిస్ట్లో చదువుకుంటాం ఫ్రెండ్స్. స్టేట్ లిస్టు, సెంట్రల్ లిస్టు, కాంకనెంట్ లిస్ట్లో. సో ఆల్ ఇండియా ఫెడరేషన్ ఫామ్ చేసి హ్యావింగ్ 2 గవర్నమెంట్స్, ఇంకా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ పవర్స్ బిట్వీన్ సెంటర్ అండ్ ప్రావిన్సెస్. స్టేట్స్ అంటే అప్పుడు ప్రావిన్సెస్, ఓకే సారీ ఇప్పుడు స్టేట్స్ కానీ అప్పుడు ఏంటి ప్రావిన్సెస్. ఓకే, సో ఆల్రెడీ మనం చూసుకున్నాం త్రూ ద లాస్ట్ యాక్ట్ ప్రావిన్సెస్లో డయార్కీ, సెంట్రల్లో బైకామరలిజం. ఓకే, సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏం చేశారంటే డయార్కీని అబాలిష్ చేశారు. ఓకే, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ పవర్స్ అయింది కదా, డయార్కీ abolished in provinces. ఓకే ఫ్రెండ్స్, సో డయార్కీ అనేది అబాలిష్ చేశారు త్రూ 1935 యాక్ట్ ఇన్ ద ప్రావిన్సెస్. ఓకే, సో త్రూ 1935 యాక్ట్ వాట్ ఆర్ ద మేజర్ చేంజెస్ దే హ్యావ్ గివెన్? సో ఆల్ ద సబ్జెక్ట్స్ విత్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. ఓకే, హవెవర్ ఆల్ ద సబ్జెక్ట్స్ విత్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. ఓకే, అన్ని సబ్జెక్ట్స్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్కి ఇచ్చారు. ఇక్కడ సబ్జెక్ట్స్ అంటే ఫ్రెండ్స్ డిపార్ట్మెంట్స్, ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, ఎడ్యుకేషన్, ఇవన్నీ సబ్జెక్ట్స్ అనమాట గవర్నమెంట్లో. ఓకే, సో ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ వచ్చేసి ఎవరి దగ్గర ఉంటాయి? కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ దగ్గరనే ఉంటాయి. సో ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ విత్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. ఓకే, బట్ అల్టిమేట్ డెసిషన్ ఎవరిది ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్? ఆబ్వియస్లీ అల్టిమేట్ డెసిషన్ వచ్చేసి గవర్నర్దే ఉంటుంది. సో బట్ డెసిషన్ వెస్ట్ విత్ గవర్నర్. అంటే పేరుకే మినిస్టర్లు వీళ్ళంతా ఉంటారు కానీ సో అల్టిమేట్గా డెసిషన్ తీసుకునేది మాత్రం గవర్నరే. వీళ్ళు ఒక ప్రతిపాదన పంపిస్తారు ఫ్రెండ్స్. సపోజ్ ఈ ప్లేస్లో ఈ స్కూల్ కట్టాలి, కాలేజ్ కట్టాలి, లేకపోతే ఈ వాటర్ ట్యాంక్ పెట్టాలి, వాటర్ లేదు వీళ్ళకి కానీ సో వీళ్ళు పంపించడం వరకే వీళ్ళ బాధ్యత. అల్టిమేట్గా దాని డెసిషన్ ఎవరిది ఉంటుంది? గవర్నర్ జనరల్స్, వైస్రాయ్ వీళ్ళు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళదే డెసిషన్ అనమాట. అంటే ఇండియన్ మెంబర్స్ ఎక్కడ ఉంటారు? కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్లో ఉంటారు కానీ వాళ్ళు చేయలేరు అనమాట. వాళ్ళు జస్ట్ ప్రతిపాదనల వరకే చేస్తారు. సో మిగతాదంతా గవర్నర్ డెసిషన్ మీదనే ఆధారపడి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. అంటే ఏదో ఇచ్చాం పార్షియల్లీ అన్న కదా, పార్షియల్లీ రెస్పాన్సిబుల్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చామంటే ఇచ్చాం అంతే. ఓకే, అండ్ ఫెడరల్ కోర్ట్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్. ఇంకొకటి ఏం చేశారంటే ఫెడరల్ కోర్ట్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ఇండియా. ఓకే, సో ఫెడరల్ కోర్ట్ ఇంతకుముందు సుప్రీం కోర్ట్ చెప్పుకున్నాం. సో ఏ యాక్ట్ ఫ్రెండ్స్? 1773 యాక్ట్. ఓకే, రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్ 1773తో సుప్రీం కోర్ట్ వచ్చింది ఇండియాలో, కలకత్తాలో. నెక్స్ట్ 1935 యాక్ట్ నుంచి ఫెడరల్ కోర్ట్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ డయార్కీని తీసేశారు కదా, సెంట్రల్లో బైకామరలిజం. ఇప్పుడు ఏం చేశారంటే రివర్స్, ఇక్కడ ఏం చేశారంటే బైకామరల్ ఇన్. సో వన్ మోర్ పాయింట్, bicameral in provinces and diarchy in central. Okay friends, so this is the important things they have did with the 1935 act. కానీ ఈ యాక్ట్ ఎంత చేసినా కూడా ఇట్ ఈజ్ ఐ వాష్ ఫ్రెండ్స్. సో అంటే దీనివల్ల ఇండియన్స్కి ఏం పెద్ద ఉపయోగం అనేది లేదు. అంటే వాళ్ళు ఏదో ఇండియన్స్ని మేము ఉద్ధరిస్తున్నాము, మేము వాళ్ళని ఇది చేయట్లేదు, వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తున్నాము, వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తున్నాము అన్నీ. కానీ సో ఆల్ ఈ యాక్ట్స్ అన్నీ సో 1935 యాక్ట్ 1935 ఆల్సో యాన్ ఐ వాష్ అంటే ఏదో కంటి తుడుపు, తెలుగులో అంటాం కదా కంటి తుడుపు అనమాట. అంటే పెద్ద ఇంప్లిమెంటేషన్, అంటే ఇండియన్స్కి ఏం పెద్ద ఒరిగింది లేదు దీంతో కూడా. సో ఇంకా ప్రొటెస్ట్ ఇవన్నీ ఎక్కువ అయిపోయాయి ఫ్రెండ్స్. సో వాళ్ళకి తప్పలేదు ఇంకా ఇండియాని. సో ఇది 1935 యాక్ట్. సో ఏంటి
బ్రిటిష్ ఇండియాలో ఇది ఇంపార్టెంట్ యాక్ట్. ఓకే, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రావిన్సెస్, ఓకే, most of the provisions of Indian Constitution from 1935 Act only, okay, having two governments, distribution of powers, federal all India federation form చేశారు, okay, and diarchy abolished from the provinces, okay, all the subjects with council of ministers, but the decision, ultimate decision vest with the governor, okay, and federal court was established, and bicameral, which was abolished, bicameral introduced in the provinces, diarchy introduced in the center, okay. So these all I was to the Indians. సో అంటే మన ఇండియన్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ అప్పటికే ఉన్నారు కదా, వాళ్ళందరూ ఏమన్నారంటే ఈ 1935 యాక్ట్ కూడా మాకు ఒక ఐ వాష్ లాంటిదే, దీంతో మాకు ఒరిగింది ఏం లేదు, వి డోంట్ వాంట్ దిస్, వి వాంట్ ఫ్రీడమ్ అనే ఒక స్టేజ్కి వచ్చేసారనమాట. సో ఎప్పుడు 1935లో. సో దాని తర్వాత ఏం జరిగిందో జస్ట్ we'll look this, friends. So with this we'll finish our historical background of Indian Constitution. Okay friends, so let me explain this then. So this is the contest up to 1935. So after 1935 all you read in the modern history what happens, okay. So on 28th February 1947, okay, 20th February 1947, important date friends. What happened is Attlee, Clement Attlee, Lord Clement Attlee. So who is this Attlee? Attlee was the Prime Minister of British, okay, Prime Minister of British, Lord Clement Attlee, okay, declared to give independence to India, declared to give independence టు ఇండియా. ఈయన బ్రిటిష్ ప్రైమ్ మినిస్టర్. అంటే మీకు తెలుసు ఫ్రెండ్స్, ఆఫ్టర్ 1935 తర్వాత వరల్డ్ వార్ 2 అయింది. వరల్డ్ వార్ 2లో మన వాళ్ళని పార్టిసిపేట్ చేయమన్నారు. సో అంటే వాళ్ళు అడగకుండానే, మన డెసిషన్ అడగకుండానే ఇండియన్స్ ఆర్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ వరల్డ్ వార్ 2. సో ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద బ్రిటిష్ అని వాళ్ళు అనౌన్స్ చేసుకున్నారు. బట్ అది మన ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్కి నచ్చలేదు. సో వీఆర్ నాట్ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ వరల్డ్ వార్ 2. వరల్డ్ వార్ 2లో బ్రిటిష్ వాళ్ళ పరిస్థితి చాలా డిటోరియేటింగ్గా ఉండేది డే బై డే. సో మనకన్నీ రాయబారాలు అట్లా పంపించుకుంటూ వెళ్ళారు. సో లేబర్ పార్టీ, కన్జర్వేటివ్ పార్టీ, బ్రిటిష్లో 2 పార్టీసే ఉంటాయి. సో కన్జర్వేటివ్ పార్టీ పడిపోయింది ఫ్రెండ్స్. ఎలక్షన్స్ అయ్యాయి వాళ్ళకి వరల్డ్ వార్ తర్వాత, 1945 తర్వాత. వరల్డ్ వార్ ఎండ్ అయిన తర్వాత ఎలక్షన్స్ అయినప్పుడు బ్రిటన్లో లేబర్ పార్టీ విన్ అయింది. సో లేబర్ పార్టీ లీడరే లార్డ్ క్లెమెంట్ అట్లీ. ఓకే, సో ఈయన విన్ అయిపోయాడు. సో కన్జర్వేటివ్ పార్టీ ఓడిపోయింది. ఓకే, ఈజ్ లేబర్ పార్టీ. ఓకే, సో ఈయన ఏం చెప్పాడంటే బ్రిటిష్ పార్లమెంట్లో ఏ డేట్లో 20th February 1947లో మేము ఇండియాకి ఫ్రీడమ్ ఇచ్చేస్తున్నాము, మేము ఇంకా ఇండియాని రూల్ చేయట్లేదు అని చెప్పాడు. ఓకే, ద బిల్ ఫర్ ద ఇండియన్ ఇండిపెండెన్స్ వాజ్ పాస్డ్ బై బ్రిటిష్ పార్లమెంట్. సో సరే, దీనికోసం ఎప్పుడు బిల్ పాస్ అయిందంటే, బిల్ పాస్డ్ ఇన్ బ్రిటిష్ పార్లమెంట్. ఓకే, సో డేట్స్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్. 18th July 1947. సో 20th Februaryలో డిక్లరేషన్ ఇస్తే క్లెమెంట్ అట్లీ, 18th July 1947లో బిల్ అనేది పాస్ అయింది. ఎక్కడ పాస్ అయింది ఫ్రెండ్? ఎక్కడ? బ్రిటిష్ పార్లమెంట్లో పాస్ అయింది. ఓకే, మనకు యాజ్ యూజువల్ తెలుసు. సరే, బిల్ పాస్ అయింది. సో మౌంట్ బ్యాటన్ ఉన్నాడు లాస్ట్ గవర్నర్ జనరల్. ఓకే, సో మౌంట్ బ్యాటన్ యాజ్ అ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఇన్ డివైడింగ్ ద కంట్రీ. సో కంట్రీ కూడా ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్గా డివైడ్ అయిపోయింది. సో మనకి ఒక బార్డర్ ఇచ్చారు, ఇండో పాక్ బార్డర్, వాగా బార్డర్. తెలుసా అందరికీ? ఎస్, ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్ బార్డర్, ఇండో పాక్ బార్డర్. ఓకే, ఏంటది? వాగా బార్డర్. ఓకే, సో వాగా బార్డర్ ఫ్రేమ్ చేశారు. సో ఇండియాని పాకిస్తాన్ని డివైడ్ చేస్తామని చెప్పి ప్రొవిజన్స్ ఇచ్చేసి అన్నీ అయిపోయింది ఫ్రెండ్. సో ఇక్కడి నుంచి ఏమైపోయింది?
సావర్నిటీ. ఓకే, సావర్నిటీ ఏంటి ఫ్రెండ్స్? సో మనం అంటాం ఇండియా ఈజ్ ఎ సావరిన్ సోషలిస్ట్ డెమోక్రాటిక్ కంట్రీ అంటాం. సో సావరినిటీ, ఓకే, సావరినిటీ ఆఫ్ బ్రిటిష్ ఆన్ ఇండియా ల్యాప్స్డ్ ఇవన్నీ కాన్స్టిట్యూషన్ పదాలు ఫ్రెండ్స్. సో దీస్ ఆర్ ద పాలిటీ రిలేటెడ్. ల్యాప్స్డ్ అంటే అయిపోయింది, కొలాప్స్ అయిపోయింది. సావరినిటీ అంటే వాళ్ళ అధికారం అనేది, బ్రిటిష్ అధికారం అనేది ఇండియాలో కొలాప్స్ అయిపోయింది. ఓకే, సో పారామౌంటసీ ఆఫ్ బ్రిటిష్ క్రౌన్. సో వాళ్ళ రాజరికం ఏదైతే ఉందో పారామౌంటసీ అంటే ఒక అంబ్రెల్లా లాంటిది, రాయల్ అంబ్రెల్లా అనమాట. పారామౌంటసీ అంటే రాయల్ అంబ్రెల్లా. ఓకే, సో వాళ్ళ గొడుగు కింద మనం బతకటం లేదు. సో పారామౌంటసీ ఆఫ్ బ్రిటిష్ క్రౌన్ ఎండెడ్. ఎక్కడ ఎండ్ అయిపోయింది? ఇండియాలో. ఓకే, అంటే ఆల్మోస్ట్ మనం ఫ్రీడమ్ దగ్గరికి వచ్చేసినాం అనమాట. త్రూ దిస్ ఏమైపోయింది, ఈ వైస్ రాయ్స్, గవర్నర్ జనరల్ అంతా వెళ్ళిపోయారు, అబాలిషన్ అయిపోయింది. ఓకే, వైస్ రాయ్, గవర్నర్ జనరల్ అన్నీ అబాలిష్ అయిపోయింది. సో లాస్ట్ వైస్ రాయ్ అండ్ గవర్నర్ జనరల్ టు ఇండియా. సో ఇదొకటి ఇంపార్టెంట్. లాస్ట్ వైస్ రాయ్ అండ్ గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా ఎవరండి? లార్డ్ మౌంట్ బ్యాటన్. ఎస్, సో ఈయననే అండి అన్ని దగ్గరుండి ఇండియాకి ఫ్రీడము ఇదంతా ఇండియా పాకిస్తాన్ బార్డర్స్ ఇవన్నీ క్రియేట్ అయ్యే వరకు లార్డ్ మౌంట్ బ్యాటన్ వాజ్ ద లాస్ట్ వైస్ రాయ్ అండ్ గవర్నర్ జనరల్ టు ఇండియా. సో సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ పొజిషన్ కూడా ఉంది కదా. సో దే మే బి ఆస్కింగ్ ద క్వశ్చన్. సో లాస్ట్ సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్స్. సో ఎవరండి లాస్ట్ సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్స్? ఎనీబడి ఈజ్ హ్యావింగ్ ఐడియా? విలియం ఫ్రాన్సిస్ డే. ఓకే, సో విలియం ఫ్రాన్సిస్ డే వాజ్ ద లాస్ట్ సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్. సో లాస్ట్ viceroy and governor general Lord Mountbatten. There may be a questions friends. So who is the last viceroy and governor general to India? Lord Mountbatten. Who is the last secretary of state? William Francis Day. So William Francis Day ni famously called as hair rabbit. అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది ఫ్రెండ్, తెలుగులో ఏమంటాం? గుంట నక్క. ఎస్, సో ఈయన చేసిన పనులన్నీ గుంట నక్క పనులు అనమాట. William Francis Day. Okay, so William Francis Day famously called as hair rabbit.